Okay, welcome everyone to this transatlantic dialogue. Today we are going to discuss a very important topic, the constitutionalization of abortion in France and in Europe. But first, our executive director, Lola Velarde, is going to give us some words. Lola. Thank you, Yvonne. Let me welcome you all to this new webinar. We are starting again our series of webinars after some time. Let me mention that, of course, the topic that we are going to address today is a key issue not only for Europe, but for the whole world. First, because France is the first country in the world that has included abortion in their constitution, and because of all the consequences that this is going to have, or not, it depends also on us, of course, but immediately after that, the European Parliament only last week voted a resolution requesting to include the abortion as a fundamental right in the European Charter of Fundamental Rights. So this is a key issue that we have to address today. Let me mention that we have many participants that will attend and listen, in addition to those members of our network or friends of our network that are actively participating in politics that will join us during the colloquium in a more active way. But we have registered participants from more than 30 countries, from Europe, the United States, Latin America, and many African friends that are joining us as well. And so let me give the floor to Yvonne Mieles, and let me introduce her to you all. She's our events and trainer officer, and she has been preparing this webinar, and she will moderate the webinar. As we do always, you have interpretation. You can choose English, French, or Spanish. Hay traducción simultánea en inglés, francés, simultaneous español. interpretation in English, French, or Spanish. You can choose your channel. And so, as we usually do, we will have a first presentation by our two speakers, and then we will open a colloquium with those of you that are joining us with the video camera, and I will. Yvonne will moderate the session, but we will introduce you and give you the floor later on. So thank you, Yvonne. Go ahead. Thank you, Lola. Thank you to everyone that is here. So as we mentioned, we are going to discuss today about the constitutionalization of abortion in France and in Europe. And as we all know, on March 4th, France became the first country to consider abortion as a constitutional right. Yael Pivet, presiding over the parliamentary vote, proclaimed this as a significant shift, declaring that the place of women has changed because France has changed. And with that overwhelming majority, where only 72 legislators vote against abortion, became a constitutional right there. The newly added article in the Constitution guarantees the effectiveness of unequal access to the right to voluntary termination of pregnancy. And the French president, Emmanuel Macron, expressed his ambition to elevate these abortion rights to the European Union level. And actually, you know that the European Parliament on April 11 voted to include the right to abortion in the European Charter of Fundamental Rights. So today, for discussing this topic, we have two amazing speakers. The first speaker that
we had was Gregor Pupink, the director of the European Center for Law and Justice in France, but he won't be able to join us, sadly, because a very close friend of him has passed away. But he will be very well represented by Nicolas Bauer, that we have Nicolas here. He's a research fellow at the European Center for Law and Justice and a PhD student in law at the University of Strasbourg. He teaches at the law school of the University of Upper Alsace in France, and he regularly publishes in law journals and in other media. So today we have Nicolas with us to discuss about this topic, and we welcome you, Nicolas. Thank you for being here. You have the floor. Thank you, Yvonne. Donc, je vais parler français, si j'ai bien compris, il y a la traduction. D'abord, I'm going to merci speak beaucoup au Political in French Network because there is Values international d'organiser, interpretation. cette discussion. I thank the voilà, je Political voudrais Network for comprendre Values qui vous for prie de inviting me. m'excuser, puisqu'il est effectivement à des funérailles. And Mais it's a avant, shame that Gregor je crois Pupnik cannot be que here monsieur because he's in a mon collègue funeral. parle de la Charte des droits fondamentaux, je vais parler de l'expérience, Before la triste the expérience française deputy d'ajout de l'avortement Nicholas dans la Bake Constitution. speak about Donc je vais essayer the de revenir un peu, fundamental rights sur that comment ça s'est there's passé a sad thing that we're experiencing in depuis, France that depuis abortion is now 2022. included in our Donc, constitution. We'd like to 2022, explain nous how avons that commencé happened à parler de cette since question. 2022. Alors, 2022, that's when we je vais traiter started du to sujet speak about these en 4 topics. points. D'abord expliquer que le problème n'est pas nouveau, le problème d'essayer de protéger I would l'avortement like to par explain des that normes supralégislatives. the program is not new. Ensuite, je parlerai de la Constitution It started française to et du débat protect en this. It France. was started to be Je protected parlerai après before the debate in de France. l'IVG, qui n'est pas une liberté, de Then I would l'avortement qui n'est speak pas une liberté. of how Et à la fin, the j'essaierai voluntary d'explorer un peu stopping of quelles vont pregnancy, être les conséquences and de then cette constitutionnalisation I will de try l'avortement. to speak Alors about d'abord, the le consequences problème of the n'est pas nouveau. constitutionalization Ça fait of quand même abortion in longtemps France. que une certaine It's not a partie new de la problem. gauche It started a long time ago. progressiste essaye de protéger l'avortement The par des normes left-wing progressive donc, il y a eu wing plusieurs has been trying to tentatives protect abortion à cela. Il in y a eu different des jurisprudences legislative constitutionnelles, initiatives. Roe versus Wade aux États-Unis, bien sûr. There Il y are a eu des some tentatives examples de protéger l'avortement au that droit happened international, before Roe donc versus avec Wade in the US. notamment Those la are conférence examples internationale du Caire en that we have seen 1994, similar où le initiatives planning in familial international rights. avait tenté Also, d'inclure le droit à Cairo, l'avortement dans le 1994. document qui a été voté That's par les another États. previous experience to this. To Et talk about cela a été abortion that was un voted échec for en by different 94, states. malgré la grande préparation du planning familial de cette It was conférence a internationale failure du Caire. in Mais 1994 il y a in qu'un spite of seul the précédent preparation of d'ajout de Cairo l'avortement dans une International constitution. Alors Congress. heureusement, la France n'est pas tout à fait le premier État So when à abortion avoir fait was cela. Il y a le précédent de added l'ex-Yougoslavie en 1974. to the Il y avait eu Constitution, un that référendum makes qui a France not ajouté the un droit à first l'avortement dans la Constitution. state Et cette to accept Constitution it. n'a pas duré, puisqu'elle s'est 1974, effondrée there have been avec other le communisme. countries doing Donc this. ça peut nous donner un petit espoir en tant que Français, quand on dit que la France est le premier We pays have a parmi little hope toute une suite when we say that d'États France, qui hypothétiquement inséraient l'avortement dans leur that constitution. after other, it's En the fait, first ce n'est pas nouveau. after L'avortement other lui-même déjà n'est pas nouveau. countries have L'IRSS l'avait tried to légalisé instate it in their constitutions and failed. dans les années 20, il me semble. So this is not a new Constitutionnalisation de topic. l'avortement n'est pas nouvelle. Le plan de Russia l'avortement n'est tried to pas legalize it in nouveau. the Et 1920s. donc, c'est ce qui peut nous motiver aussi To try, so à this is not a continuer new ce combat. topic to make it a constitutional Donc, right. je voulais un peu introduire But we have to have hope déjà comme in ça. which in the changes that happened Et donc, after j'ai that parlé du plan constitutionnel, j'ai parlé to aussi du droit abolish international this avec abortionist l'expérience de laws. 94. Pareil, en 94, So there's d'un also point de vue international humain, rights tout involved. était perdu. With On ne 1994, pouvait pas voir comment from the point of view of le human planning rights, familial pouvait ne pas réussir we à thought that insérer l'avortement we lost it all, en droit international. Et and depuis, how family rights ce n'est toujours could pas be une inserted actualité que le droit à in l'avortement soit international consacré right. dans But since international. Il n'y a then, toujours pas de traité qui le protège. now the right Donc pareil, to abortion même si les attaques sont is fortes, not integrated in c'est international pour ça qu'elle peut rights fonctionner. so far.
En France, effectivement, on est sur And un it échec doesn't mean that because they avec present cette many AG de attacks, they're going to be l'avortement maintenant qui est successful, insérée and dans that notre brings us hope. Constitution. Alors d'abord, on a eu plusieurs propositions de loi depuis quelques années qui ont So first of proposé all, we've d'ajouter had l'avortement many dans la Constitution proposals française. of law during the last few Au years, départ, cela paraissait un projet vraiment including abortion in minoritaire et même un petit peu Constitution in ridicule. France, in the Personne n'en Constitution in parlait. C'était des France. propositions de loi d'extrême gauche, It sounded donc ridiculous des at first, partis and plus à nobody gauche spoke en about France. that. Mais It ils ont seemed it was réussi just a à left-wing transformer kind le of thought débat trying to sur be ces pushed into a propositions de loi en constitution. débat pour ou contre But now l'IVG, they have pour ou contre achieved l'avortement. Et donc, high-level et debates donc, dans des pays comme la against France, abortion d'Europe and occidentale, against, une fois qu'on débat pour ou contre l'avortement, en fait, and in ceux qui countries like sont contre France ont déjà and perdu. Et donc, peu Western à peu, Europe as l'opposition à well cette are the ones constitutionnalisation who de are l'avortement against a diminué. Les uh, esprits se sont habitués. Et c'est abortion, là and que they have Emmanuel lost. Macron And the right a for abortion is starting to disappear, repris and people have cette proposition et en a fait un accustomed projet de loi constitutionnelle themselves to et this que new le line of thought. gouvernement a vraiment porté So ce now texte. they have designed a constitutional D'un point proposal, de vue and the government has brought this rationnel, text ce texte n'avait vraiment to the aucun Constitution. sens, indépendamment de la question de l'avortement. That text Mais il est quand même has passé. no sense Il n'avait aucun sens rationally, pour quelle raison? Parce que but si it vous lisez la passed, Constitution it's been française, elle ne approved, consacre pas because de droits why it had fondamentaux. no sense? La Because if Constitution we read française, the Constitution elle énumère in les France, institutions de la République there are et elle fundamental définit rights. leur It rôle. speaks about Donc vous avez un chapitre republic sur le président de la institutions République, un and chapitre sur le defines gouvernement, un its chapitre sur own le Parlement, un chapitre sur duties. la justice, So the government and the et parliament vous n'avez pas de place and pour les droits justice, fondamentaux. Et donc aujourd'hui, il y a there have toutes ces place institutions for, dont le there's no rôle est place for défini dans la fundamental Constitution rights. française, et il y a ce droit à l'avortement qui sort vraiment de nulle part. So we need to, so their roles are clearly Et defined, and so that right for la abortion is rédaction de la coming from Constitution a nowhere. bien embêté ceux It qui makes no voulaient y sense. ajouter l'avortement parce qu'ils n'ont pas trouvé au départ d'emplacement. So Alors the on a people échappé who wanted to include au fait que abortion, ce they soit dans couldn't l'article find 1er de la a Constitution, place in the puisqu'il en a été Constitution to question, include this parce que alleged rights. ça aurait été quand So the même first plus logique entre guillemets article, par rapport à la rédaction de they've la been trying Constitution, to mais un peu change plus it, but they désastreux, haven't puisqu'on been aurait eu successful. la France est une république laïque, It would have been démocratique, et worse elle consacre l'avortement. Donc if they vraiment dans la changed that, définition même because du régime de France is a l'avortement republic, it's on a en était là. democratic Ensuite, il y a republic. eu un The projet definition of abortion adopté qui n'est under pas allé Article jusqu'au bout, 1, mais on a failli it avoir would have l'avortement been juste après l'abolition de la disastrous. peine de mort dans la There's Constitution, also another project donc avec une forte valeur to, symbolique to put the également. abortion right after Et finalement, on a the l'avortement pain of dans death un as a article symbolic très technique, thing. qui But in the définit quel est end, le rôle de it la ended loi, up in a very du technical article législateur, that et quel est le rôle defines du règlement. Le règlement, the role of the ce sont des law textes, des and normes juridiques pris par le and gouvernement. the Donc c'est un texte très technique de bylaws définition des compétences, et l'avortement the y a été ajouté là of the parce qu'on government ne lui a pas is a trouvé very de technical place text. We have it vraiment added there, pertinente. abortion, because there's Et donc voilà, nowhere cette expérience else, française there's nowhere else in the montre bien Constitution que for the place of même si la abortion Constitution n'était in pas faite pour France. accueillir l'avortement, même si ça n'avait aucun sens juridiquement Even if the d'y Constitution insérer was not designed l'avortement, to open the et door to ben, en abortion, transformant le and débat so there sur la was no constitutionnalisation en juridical débat pour ou sense to contre do that. l'IVG, en So they fait, transformed the debate quasiment tous les about parlementaires se sont mis à the voter constitutionalization cet of ajout abortion. de l'avortement. So in the end, everybody L'argument agreed principal que nous avons to include the utilisé abortion à in l'ECLJ Constitution, sur especially ce youth débat, that's c'est been de dire que manipulated l'avortement n'est pas une liberté, ne doit from. pas être une liberté. Alors pourquoi? Vous connaissez sans doute les So arguments, what we argue is on that les avait beaucoup abortion défendus d'un is point de vue not part théorique, of on a essayé de freedom. défendre d'un point de vue pratique. We have On defended a this rassemblé from the theoretical un point of view, but collectif also in the de practical femmes sense. qui ont avorté, We have qui constituted a regrettent leur group avortement et of women that have qui sont allées aborted, expliquer aux parlementaires qu'elles n'avaient pas vécu leur avortement comme and they une feel it, they liberté. have experienced it, and they have Et explained donc, to the on est parliamentarians allé that au Parlement, à l'Assemblée they didn't nationale, au feel it Sénat, as a avec freedom, ces femmes. Donc 12 femmes and they brought it to the ont Senate participé and à to ce the General rendez-vous. Il y a eu des Assembly rendez-vous with avec des just 12 parlementaires women de différents bords that have been pour participated in contre these interviews l'IVG. with parliamentarians from Et different ces femmes parties ont vraiment essayé to speak against ne pas se faire voler le débat. abortion. Tout le monde invoquait And les these women femmes, have les tried femmes qui veulent avoir accès à l'IVG, etc. to Et ces femmes ont to voulu elevate dire, en racontant the leurs debate avortements, que to make it their elles own. regrettaient leur avortement, They wanted to qui speak. They souvent lived avait it, été and subis they du fait were de pression regretting
leurs compagnons, de their leurs collègues. past that they Ils ont have parlé aussi suffered des abortion conséquences de l'avortement because sur they felt elles-mêmes, pressure because of their du fait qu'en families fait, or ils their regrettaient cet acte partners. tout au long de leur vie And et they ils speak réalisaient about the aussi consequences of cet acte abortion peut-être. that they have Et lived ils ont and parlé they aussi were de l'absence regretting that d'alternative the à act l'avortement. that they performed. Un acte qui est They supposé also être libre spoke de about liberté, alternates of liberté de abortion. l'avortement. On est censé avoir des So the alternatives freedom of pour abortion l'exercer. On n'est pas censé nous should présenter open the qu'une door for seule other voie, alternatives. l'avortement, et nous y forcer. So not to have only Donc just voilà, on a one voulu way of mettre en avant le fait que solution des avortements étaient in abortion. subis et regrettés et So engendraient we've de tried to nombreuses present this situation souffrances. that Alors ça a eu how un abortion creates impact suffering pas sur le débat sur la as a constitutionnalisation, consequence. mais sur des questions concrètes. This Et has donc some impact on the ça quand debate même of the positif de voir constitutionalization, qu'on quand même continuer à but avancer more sur des so questions on concrètes concrete malgré specific ces débats de discussions. constitutionnalisation. So we can Donc still avec deux exemples have an principaux, on a eu incidence d'actions, deux députés on the pour topic, l'IVG qui soutiennent le despite the gouvernement et qui se constitutionalization of sont abortion. chacun For example, two emparés d'un deputies now sujet that are lié à l'IVG. supporting Le premier, c'est le the government. Now they remboursement spoke des frais médicaux liés à la grossesse, of this topic. puisque actuellement en France, l'IVG n'est Another remboursé que that is pour la added grossesse. is the Quand on economy, the interrompt sa costs of grossesse, it. on est remboursé à 100%. Si on fait des When you échographies, on est interrupt a remboursé à 100%. pregnancy, Alors que quand on poursuit sa grossesse, it's les paid at échographies ne sont pas 100%. remboursées à 100%. Donc un député pour l'avortement a été choqué de cette But différence if they et fall, if they dépose une keep the proposition de loi pour pregnancy, changer cela. Et une députée aussi qui fait there partie de la is majorité there is présidentielle not. essaye de So changer le there's a site proposal officiel for de a law l'avortement en France, to bring le site support to gouvernemental, those who want qui dit to qu'il n'y a pas keep de their conséquences de babies. l'avortement. Donc voilà, après avoir rencontré des femmes qui ont décrit des conséquences très fortes So de they're l'avortement, speaking après elles-mêmes of aussi what dit avoir also proposals alerté in en which they avertissant speak des about conséquences what are the du fait implications of de ces abortions mensonges. and what it does Donc to ces women petites actions concrètes and the n'ont pas suffering empêché consequences. que sur la question And de la they want to constitutionnalisation de see l'avortement, this même si to ça n'avait pas de impact sens, the practical les députés application se of sont the sentis abortion obligés law. de voter pour, y compris les So députés these des actions partis have an plus à impact, droite. but Enfin, the pour old finir, la question deputies, des they felt conséquences, parce que c'est peut-être ce qui est le obligated plus intéressant to aujourd'hui, de vote in se pro poser of la question des abortion conséquences de somehow. cet ajout de l'avortement dans la Constitution. So we have to ask Alors, c'est sûr ourselves, qu'il y en what aura, are puisque the jusqu'à consequences présent, l'avortement of faisait putting partie de la abortion politique de inside of a santé. constitution? Et Right donc, now, l'avortement était comparable à n'importe quel acte the médical. abortion was part of the Donc, health il était débattu. La public question de son policies. remboursement était débattue, la question de sa mise en œuvre était débattue, les questions de délai, etc. Aujourd'hui, It had to l'avortement do with est the érigé en droit reimbursement for fondamental, abortion to the application of et donc abortion. il est érigé au It's a même fundamental right so niveau far. que les autres droits fondamentaux. So it's governed at the Et same comme autres droits level fondamentaux, il y a bien of sûr la other liberté fundamental d'expression, rights. la liberté de conscience. Like another Et donc, à fundamental chaque fois right, que we ces have libertés freedom of speech, freedom seront of en conscience, concurrence in avec which it, l'avortement, il sera question de so every les time équilibrer. deputies are in competence à and égalité. debating, we have Et to donc, use cela those donne arguments une importance in favor très of life. forte au juge constitutionnel, So au that Conseil gives constitutionnel, notre a Cour very important constitutionnelle, qui pourra, weight à chaque fois que l'accès à l'avortement on sera tribunals limité par and people l'exercice ruling de la over liberté d'expression des pro-vie, par exemple, ou de la over liberté de abortion. So conscience every des objeteurs time de conscience. that abortion is Et trying donc, ce to Conseil be constitutionnel blocked, devra arbitrer they take it en considérant les as a deux blocked à into égalité. fundamental rights. Bon, bien sûr, ces libertés de conscience et So surtout now d'expression all étaient déjà the fortement judges restreintes are par le législateur en France, par le looking Parlement. Mais into aujourd'hui, this on a donné fundamental, what they call this fundamental right, pouvoir énorme so au they Conseil feel the pressure constitutionnel of de legislators restreindre as well. également ces libertés, So now there's puisque more c'est lui power qui est le seul to interprète limit de la and Constitution, restrict le seul those interprète freedoms. légitime, et donc de cette liberté de The, recourir à l'avortement dans la the Constitution. legitimate interpretation Et of donc le the risque de cela, Constitution en conséquence, is c'est in the hands of the judicial d'aboutir branch. peu à peu à rendre illégale une bonne partie du discours pro-vie. We could Alors also cela try a déjà to, un peu commencé so they avant try to même find la ways of partialisation de l'avortement, derail the pro-life puisque vous avez arguments. une association française que le gouvernement veut dissoudre. So Et parmi les we arguments have a de French institution dissolution que le gouvernement a présenté à that cette the government association, wants to il y a la suppress tenue de and discours wants to do it because de la marche pour la vie.
Voilà. we Donc, ce organize serait ce soir debates and d'inviter arguments une porte-parole de France and qui a tenu un marches in discours pro-life. qui est celui que toutes les associations pro-vie So they européennes invited défendent, a même si c'est un speaker, discours pas du tout and plus radical ou the speech original is the same. qu'un autre. Et pourtant, That other ce discours a suffi pro-life European à associations, donner un argument that pour speech has been enough dissoudre une to association. be an Et argument donc là, cette fois, maintenant for que the l'avortement est dans la Constitution, dissolution of il y avait that aussi beaucoup de pro-life dissolutions organization. d'associations liées à la critique de We have principes seen how constitutionnels comme la laïcité, par other exemple. organizations like Eh this ben, have been on peut se demander aussi dissolved si ce nouveau if principe they constitutionnel de l'avortement ne sera pas un principe qui deviendra the peu à peu delayed incritiquable way of thought that are opposed to par abortion. ceux qui s'y opposent. Voilà. Maintenant, So on a in ce the débat future, en Europe there might sur la charte be des droits the fondamentaux. need of not being so upfront to not to Heureusement suffer que the ce n'est pas la première consequences of fois que persecution. le Parlement européen a This is not the first time that the demandé European l'ajout de Parliament l'avortement à la charte des droits has to fondamentaux. Donc, les face premières demandes n'ont pas eu d'effet. to this Cette kind of fois-ci, proposals. ce sera peut-être pareil. It's not the Et first heureusement, la time charte des droits that fondamentaux reste abortion is un asked traité to be part of the international. Constitution. They Donc, haven't been successful il until faudra today. l'accord des États pour le modifier. So that topic Et of il faudra fundamental aussi rights l'accord is de tous les still États de l'Union européenne pour very ajouter cette current compétence de l'avortement and active. aux compétences européennes. So other Donc, European members, ce travail sera beaucoup they plus long might et follow il nous suit permettra de and nous start engager debating davantage this. dans la So durée the work is going to pour be rejeter longer ce than the projet one et in de faire en sorte France. So we can d'une commit loi. more and more Voilà, je to vous remercie. reject that project and be able to promote Thank you, life. Nicolas. Thank you very much. Thank you so much. So the second speaker that we have we are going to have is a French politician and a member of the European Parliament. You can hear me twice. Okay, sorry. Okay. The second speaker that we have, he's a French politician. He is a member of the European Parliament and part of the European Conservative and Reformists at the European Parliament. He is executive vice president within his party, Reconquête, in France, and we welcome Nicolas Bay. Thank you, Nicolas, for being here, and you have the floor. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce webinaire et merci beaucoup d'accepter que j'intervienne en français comme l'orateur précédent. Je suis Muchas gracias por suffisamment invitarme à a dar l'aise en eso. anglais pour Thank you very much for inviting dans une langue me, qui serait partagée par le plus for grand nombre. letting me Et je speak vous prie here. d'excuser, je suis en The voiture, mais je previous pense qu'on speaker, m'entendra bien he's parce que nous really sommes good and en appreciate France comme dans les his autres pays comments. européens actuellement I'm sorry because en I'm in campagne a car, électorale, but donc ça me conduit à être aujourd'hui en hopefully déplacement. you can hear me well. Merci beaucoup d'abord I'm de in an votre electoral invitation et de campaign and I am l'initiative traveling de from one cet side to échange another. sur cette question très importante qui est la constitutionnalisation de Thank you l'avortement for the en France initiative of et this la dialogue. demande d'une After living partie this experience de la of classe politique et de la constitutionalization gauche, mais pas seulement de la of gauche, abortion de in l'inscrire France, également dans la charte des droits fondamentaux. Je voudrais this d'abord dire happened comme because of the responsable petition politique français que nous sommes of the malheureusement peu left-wing nombreux politicians in dans France. les We députés et dans les partis politiques français à very avoir few of refusé deputies in l'inscription political de parties l'avortement dans la that Constitution française. rejects Notre parti the politique, integration qui of est un abortion parti into qui a été constitution. créé There's just a il y few a of 2 us, ans, qui and s'appelle Reconquête, qui a été créé we par have a very Éric young Zemmour pendant 2-year-old l'élection présidentielle political française, party called avec des personnalités comme Mario Reconnect, Maréchal. Eh bien, nous means refusons reconquest. clairement cette And we have constitutionnalisation de Mario l'IVG parce que nous Malachak and considérons others que here, and we c'est reject that un constitutionalization of changement abortion radical because we consider par that rapport à this is l'esprit et à a radical l'esprit de change la législation with française. respect with the L'avortement a été spirit of légalisé en the France en French 1975 legislation, avec la loi Veil. and its Et wording, même it's si totally ensuite opposed to nous our avons évolué vers original une feel of the législation qui est toujours Constitution. plus laxiste avec le So remboursement de l'avortement, even though our avec Constitution's been des more and délais more pour le pratiquer qui ont été allongés, not malgré tout, au non-faith-based, has départ, been dans la moving loi Veil, towards that. le principe, la règle
est indiqué, c'est The la protection principle de la of what vie. we have in Et our l'exception, Constitution c'est originally la was the possibilité de protection of recourir, life. dans certains That's cas, the origin à of our l'avortement. Constitution and the On comprend possibility bien, et to je pense qu'on est resource nombreux à in penser la même certain chose, que cases to je ne abortion. partage pas forcément du tout, bien So that's sûr, how we cette considered it. volonté de All of légaliser us, l'avortement qui a eu lieu en we don't 1975. share Mais ce qui est très grave dans la constitutionnalisation, c'est constitutionalization qu'on a in totalement abortion inversé like it was proposed in ce 75. principe de But now we have turned it la around to règle this générale principle et de l'exception, puisque en le mettant dans la of Constitution, the en en general faisant rule of quelque the chose exception, comme un droit et une liberté valorisée, eh bien, on introduit l'idée que because l'avortement sera quelque chose de bien. they ended up On making introduit l'idée abortion que a ça ne freedom serait right, pas un drame, saying une that it's tragédie, something alors que good, c'est évidemment not un an drame et une option. tragédie. So we're not talking Et about a d'ailleurs, on tragedy. peut dire aussi que au So bout we de know 50 abortion années it is a tragedy and is not d'utilisation treated de that way. législations successives After sur 50 years l'avortement of en France, qui legislation se termine and en quelque pressure sorte par cette of the topic in abortion in constitutionnalisation, France eh bien, c'est aussi to le grand échec make it a de cette constitutional politique-là, right, puisque it's nous a avions en great France 200 failure 000 of interruptions this volontaires de grossesse politics. pratiquées chaque année en France, et aujourd'hui nous We sommes toujours have à 200 000, même un peu 200,000 plus. abortions Donc, a alors même year in que les France. moyens de contraception, Could de la even be more. prévention, etc., s'est développé. Ça montre bien que Now la there are légalisation de l'avortement contraceptives and a été all un échec, et que that cette have been developed through the constitutionnalisation de l'avortement, years, but évidemment, legalization of abortion, constitue une it's a big inversion totale des failure. valeurs. And the Donc, l'orateur constitutionalization of précédent, abortion, Nicolas Boer, a souligné que it's a bad ça n'était pas setback. la première fois It's qu'il y avait an une tentative inversion of d'inscription de human l'avortement values. dans la loi fondamentale, mais malheureusement, la France est aujourd'hui So it's not the first pratiquement le try seul pays à l'avoir of the inscrit. left, Et ce qui est but unfortunately grave, finalement, now we c'est que are c'est the une only demande de la country gauche, that has done it. et même de l'extrême gauche, mais à laquelle So this is a une pressure bonne partie de la from classe left, politique, an y extreme compris de left, droite, s'est soumise. Et that c'est a peut-être big part, là que a se big part situe of the le scandale le political plus grand, c'est group que in ceux qui se France prétendent de and droite, en even the right réalité, have sont submitted themselves to this idéologiquement, way of thinking. intellectuellement et je dirais même psychologiquement soumis So à even la gauche. what we call the Et right lorsque la are constitutionnalisation in du France VPC a now, they été are votée submitted and they par le obey the Parlement français, designs of the c'est-à-dire left à wing la fois l'Assemblée politics in nationale et le France. Sénat It's sad. réunis en congrès, eh bien c'est la gauche qui a So the fait Senate ce and the qu'elle General considérait être, Assembly, à juste raison d'ailleurs, comme sa victoire idéologique. you could Et la see droite, how the finalement, left-wing n'a fait politicians, they qu'accompagner were ce mouvement. celebrating, Alors mon and collègue they et ami consider, Stéphane Ravier, qui représente notre parti they politique they et qui est celebrated sénateur their élu à triumph, Marseille, and a the évidemment right été wing contre. was Il y a, accompanying il faut them. dire, dans plusieurs groupes politiques, quelques And our députés, members of sénateurs our courageux party qui ont voté voted contre, against mais this law, ils étaient malheureusement pas assez nombreux. but they said there were some deputies Il y and a les semaines senators who dernières au were Parlement very européen, brave and, à and, la and demande voted d'ailleurs des groupes de against, but there gauche were et des proches d'Emmanuel enough Macron, le numbers président français, to take the eh bien, proposal il y a eu un down. débat et une résolution du Parlement européen pour People la close to pour Emmanuel l'inscription Macron, de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Nous avons été so nombreux avec nos they want to collègues go and include that conservateurs, abortion, notamment du groupe parlementaire dans lequel and je siège. they want to Le groupe include this ECR a in voté the évidemment contre. International Bill of Rights. Cette résolution, pour l'instant, elle n'a Abortion, pas they want to include abortion d'effet into juridique this direct, international puisque, rights. comme ça a We été voted in our rappelé party tout à against l'heure, this resolution, pour l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux, il but faudrait and une it réforme has des traités. no legal Pour obtenir une binding. réforme des traités, il faudrait So in l'unanimité order to make that des États happen, membres. needs to Donc the treaty nous en needs to sommes be heureusement pas reformed. là, So puisque there needs un to certain be nombre de pays, unanimity même of all comme states. je So pense notamment unfortunately, à we're not Malte, there yet, ont refusé la because légalisation de l'avortement dans leur pays. many Donc countries nous like Malta, they have n'accepterons rejected évidemment pas completely cette legalization figure of abortion dans in la their Charte des droits country. fondamentaux. So they're Et ce not que je going to voudrais dire aussi, accept c'est que that this ceux qui défendent law of la abortion be included constitutionnalisation in en France de fundamental l'avortement rights ou l'inscription dans la Charte des droits treaty. fondamentaux le font So the inclusion of comment dire, en abortion réponse, in en quelque fundamental sorte, rights. à la remise en cause par la Cour suprême aux This proposal, États-Unis they're doing it in de response l'arrêt of the Rose. Et donc c'est intéressant questioning parce que from the Supreme Court finalement on voit que of the la United gauche States a peur de la on démocratie. abortion. Ils ont So we peur see the que, left, à un moment it's donné, afraid parce of que l'état de democracy, l'opinion évolue, parce qu'il y a une that adéquation finalement in a entre certain les décisions de time, justice et l'opinion publique, eh bien la possibilité de recourir à l'avortement soit supprimée. so Et the donc ils ont, possibility of comme recurring ils to ont peur, eh bien, abortion, ils veulent de manière they are autoritaire, en afraid quelque that sorte, that en could be profiter suppressed. d'une majorité parlementaire qui n'est pas forcément représentative
de l'opinion publique, So, eh bien, because they have the l'inscrire majority dans in parliament, la loi fondamentale they pour lui want to donner un inscribe or to caractère include définitif et un caractère abortion irréversible. C'est in the d'ailleurs une fundamental position très rights. fragile et très défensive parce qu'en réalité, si on peut inscrire aujourd'hui l'avortement dans la If Constitution can française, include eh bien, demain, abortion une autre majorité pourrait retirer in the French le Constitution, droit à maybe l'avortement de la another Constitution majority can française. take it Et, down il en again in the serait de même future. So we si have par malheur, hope in eh bien, that. ça figurait dans la Charte des droits fondamentaux, ce que je ne crois pas, mais si ça figurait, eh bien, on pourrait avoir demain une majorité So I don't think they will put this into the en Europe International qui Fundamental veuille Rights changer cela. Mais Declaration. on voit So bien we que have derrière hope in tout that cela, too. c'est peut-être un So we sujet hope that in the future there will be d'espérance a new et parliament that will d'optimisme, en bring tout cas this pour notre inclusion consommateur in the Constitution, quotidien. bring it down. Bien sûr, on subit aujourd'hui de plein So fouet for us une offensive politique de la gauche conservatives, pour inscrire de manière définitive we're l'avortement suffering dans nos textes this fondamentaux. setback Mais finalement, to include ce coup de force, the abortion ces in a definite décisions way in prises our dans la fundamental rights. rapidité, dans la brutalité, en refusant But qu'on these fasse l'objet decisions finalement de véritables débats de société, uh, c'est une position put in extrêmement there in a fragile brute, qui révèle improvised finalement way, qu'ils ont peur, creating big aussi debates. de cette lame de This is a fond very fragile conservatrice qui position that s'exprime reveal the aujourd'hui fear aux that they États-Unis avec have. beaucoup de force, beaucoup d'intensité, avec They un mouvement fear pro-life qui est the puissant, new avec upbringing, the new conservative des movement partis that is in républicains pro aux of life, États-Unis that is qui powerful, that is est represented by the défend Republican Party of the avec, United States. pas majoritairement, mais largement en tout cas, et avec ardeur, une position pro-life. Et finalement, eh bien, So à this cause is a beaucoup position de in pro of partis, life de parlementaires, that is growing mouvements politiques et in many associatifs en Europe parliamentaries, in a aujourd'hui, eh lot bien, of nous pourrions political avoir movements eh bien, in un Europe renouveau conservateur and in the dans US as les années well. qui viennent, qui remettent en cause cette généralisation de l'avortement et cette promotion surtout, So indépendamment they de can la support us légalisation in de fighting l'avortement, back ce qui est this in particulièrement France abject independently et from noble, the notamment dans la legalization in our country. constitutionnalisation de l'avortement, c'est d'en faire la So promotion. that is Et aujourd'hui, undignified nous and pouvons sad espérer que progressivement, to have that in our s'organise un mouvement constitution. puissant qui montre It's qu'il to ne faut pas en faire la promote promotion, qui montre que c'est abortion. It's toujours un drame, so hopefully we que can ça a des organize a conséquences, y powerful compris group that psychologiques, abortion needs médicales not to sur les be femmes qui ont eu promoted. We recours. need to demonstrate Et donc, c'est finalement un what are the rétablissement de nos medical valeurs and psychological européennes, de nos valeurs de consequences for the civilisation women chrétienne who qui resource peut to abortion. s'opérer. So Et we même need to si nous reestablish finançons our aujourd'hui voilà, European une offensive politique de la values, gauche, our finalement, cette Christian offensive origins. politique And de even la though we're gauche, suffering elle révèle now, aussi the sa offensive of the fragilité, left, une position this finalement beaucoup offensive plus shows défensive weakness, shows de nos their valeurs. radical position, that they are more than they're more defensive than offensive. Okay, thank you, Nicolas. Thanks a lot for being here. So we have some questions. We are gonna start right now the Q&A part and the colloquium. So the first question is from Lola. So Lola, go ahead. Well, thank you. And Nicolas, you have a button for interpretation. You can choose French. So you may have the French interpretation, okay? Todos pueden elegir su idioma, inglés, francés o español en el botón de Each one interpretación del menú. you can choose your button for So I want interpretation, to English, French, or thank both Spanish. Nicolas Bauer and Nicolas Bay, and thank you for your courage and for the clarity of how you put all the ideas. Then we have some questions in the chat regarding the right to consensus objection that maybe we can address later on. And I also would like to mention that the text of the resolution that was voted last week in the European Parliament, in addition to what they mentioned regarding including the abortion in the European Charter of Fundamental Rights, the whole preamble, or let's say the whole whereas of the text are so sectarian, so radical, and so anti-democratic in my opinion, because
for instance, in this preamble of the text, they mention that those that what they call ultra-conservative religious and far-right actors, which are those kind of labels that they use very frequently, represent a clear threat to the rule of law in Europe. So what they are saying is that those that oppose the idea that abortion is a right represent a threat to the rule of law in Europe. And I think this is very dangerous, of course, and we have all to be aware of the small letters of the text, ¿no? La letra pequeña del texto. And I would like to comment you on this issue. And then also, please, on the topic of consensus objection, there was a question asking how can a doctor, for instance, defend himself or herself for if they don't want to make an abortion. Thank you. That's it. Oui, merci beaucoup. Je réponds volontiers à votre question. Comme ça a été très bien dit par Nicolas Boer tout à l'heure, I'm going to le respond fait very que, gladly. le- Nicola has told us la before possibilité de l'avortement soit installée dans la the Constitution française possibility aboutit à that placer abortion ce is droit added to the au même French niveau Constitution que la liberté de has taken us conscience. to Et c'est évidemment classify très grave parce que ça veut this as dire the que s'il y a level une of confrontation freedom of entre les deux, c'est conscience. évidemment So this is la very question grave donc de because l'objection de conscience if des médecins, par there's exemple, eh bien, le risque, c'est que there's a le, confrontation between two things, and where we have le Conseil this conscience constitutionnel, of doctors. qui est chargé de So l'interprétation the de Constitutional la loi Council that et de la wants conformité to de la interpret loi law avec la Constitution, eh bien, par ses and décisions, wants to evaluate impose le fait que, the validity of à the aucun Constitution moment, is la going to liberté de base all conscience ne this doit pouvoir remettre en in the cause fact that le droit à the freedom of l'avortement. Et donc, conscience c'est évidemment très dangereux parce qu'on sait de ca- surcroît que cannot le Conseil constitutionnel en France, cannot contrairement debate this law à because des it's cours constitutional. constitutionnels dans d'autres But pays qui the sont composés Constitutional Council de juristes éminents qui ont has his hands souvent une tied this approche way. d'abord juridique avant d'avoir une There approche are politique. Le Conseil constitutionnel en France est une instance qui people est who d'abord are more politique. judicial Elle est than majoritairement politicians. composée So d'anciens responsables politiques. it's a political stance Et that is par formed conséquent, eh by bien, elle aura political souvent tendance, le responsible Conseil constitutionnel aura people souvent tendance par ses décisions et that ses will have jurisprudence a qu'elle crée tendency à imposer finalement to une make their vision très decisions politique and to et generate partisane. Et donc, jurisprudence pendant le with a débat en political France, vision, le court débat sur la more constitutionnalisation de party-based l'IVG, rather than certains judicial. disaient So que during the debates l'argument that sur la had in remise en cause de France l'objection de about the conscience, notamment pour les constitutionalization of médecins et pour le abortion, personnel so the médical, mais de manière plus arguments générale, of n'était pas fondé, of qu'il y avait des conscientious inquiétudes à objection avoir, que of the les doctor has médecins et no les base, soignants that auraient toujours la there's no possibilité need to worry, de they faire said, valoir leur objection de conscience. En réalité, c'est and malheureusement all the doctors, euh, they could make sans doute en valid partie their faux de la part objections, de ceux qui tiennent cette but affirmation, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri it's not demain that d'avoir way. des décisions du Conseil We constitutionnel qui empêchent we're précisément not really protected l'objection de from conscience future en decisions of considérant the qu'elle est Constitutional Council contradictoire avec in le caractère conscientious constitutionnel du droit objections, à l'avortement. Alors moi, changing the character je parle en tant of que the responsable right to politique. abortion in the Il y Constitution. a So I speak as the dans notre political webinaire responsible des person. juristes beaucoup plus So in pointus et our spécialisés que moi, webinar, mais je there pense que are le Conseil maybe constitutionnel nous ayant people, habitués à lawmakers des that are more interprétations specialized than très me, but politiques et très idéologiques, we're souvent used très to éloignées interpret des things in a very objectifs ideological affichés way, in a very initialement par political way, telle ou telle législation. very far away Il y from a the lieu en original effet de s'en objectives inquiéter très sérieusement. communicated in every legislation. Oui, bah, tout à fait. Si je peux compléter un peu pour aller dans le même sens. L'objection de conscience, pour le moment, elle a qu'une valeur législative. En plus, elle est protégée par la loi. Elle n'a pas une valeur constitutionnelle. Elle ne vient pas d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interprète la liberté de conscience, par exemple.
Et donc, pour le moment, elle a moins de valeur que ce nouveau droit à l'avortement qui vient de se For the confirmer. moment, Ensuite, ce qui nous fait dire qu'elle est en it has danger, an inferior c'est value de voir que than abortion that comes in l'ensemble, the Constitution. les députés les plus So motivés there's pour la constitutionnalisation de a l'avortement, danger socialistes, comes in d'extrême gauche the ou representatives initialistes écologistes aussi, ont été ceux are qui, pendant des années, ont déposé des left propositions de loi pour left-wing abroger l'objection de conscience. Ce sont exactement les mêmes, ce sont les mêmes have points the qui ones reviennent. the Comme argument pour constitutionnaliser l'avortement, ils prenaient toujours comme and the exemple arguments that they les used dangers, ce qui mettait le for droit the à l'avortement en danger en Europe. constitutionalization Ils of prenaient l'exemple abortion. italien, où 3/4 des médecins, je crois, sont For obéis example, they gave us conscience the example sur of l'avortement. Italy, where Et donc pour eux, cette objection de 3/4 conscience en Italie était un danger pour le droit à of l'avortement et abortions justifiait sa are objects of constitutionnalisation en conscience, France. and Au in cas où, Italy, the la abortion France is in était aussi danger, un jour plus and engagée. there are some arguments Donc to cette constitutionalize constitutionnalisation de this in l'avortement, elle a France. peut-être So été faite this en partie pour ça. constitutionalization of abortion Alors, right pour être un peu plus was made positif, pour finir, ce in qui a peut certain nous donner way un peu according to this. So d'espoir pour que to ce ne soit be a pas little la bit more prochaine positive, attaque, what we bon, have c'est as optimiste, hope c'est en même temps is, assez pessimiste de dire ça, mais c'est que dans le projet de and loi to sur avoid l'euthanasie, the l'objection de the conscience next est attack très valorisée par le is gouvernement, qui dit que c'est vraiment important que the fact les that soignants the project of ne law mettent pas d'actes qui sont over contraires à leur conscience, qui euthanasia sont contraires à is leur exercice the object of conscience is à very leur droit important l'exercice de la médecine, for à la doctors, médecine so they telle qu'elle est don't vue traditionnellement, etc. become forced Le to gouvernement a vraiment practice voulu valoriser cette objection de conscience pour faire passer operations l'euthanasie. Et donc là, or c'est le débat procedures actuellement en that are France. not Et donc that are against tant que ce débat n'est pas the fini, il exercise serait quand même malvenu of que, normal en exercise parallèle de cette of medicine valorisation de or l'objection de their own conscience way des of médecins, looking at medicine. on remette en cause So cette objection de conscience sur un we autre have to sujet. value Voilà, the on va pas se fact that réduire non plus à ce débat of sur the l'euthanasie. conscience of Je pense objection que of conscience. So il y aura au moins un débat après this can l'autre. also be translated into abortion cases. So there might be a debate about this. Okay, thank you so much for both of you. We are gonna start right now the colloquium. So we have many guests that are going to talk right now, and I'm gonna start talking in Spanish because of them too. Ahora vamos a empezar el coloquio y contamos con Carlos Polo de The Population Research Institute de Perú, So con we la have senadora de Carlos Colombia Polo Karina from Espinosa Population y la ex Institute of senadora también de Peru, Colombia María del Rosario ex-senator Guerra, con of el diputado de Peru, México María del Fernando Rosario Guzmán Guerra, y the el representative miembro from Mexico, del Fernando European Guzmán, and Christian Political Movement, the member of su the presidente European Valeriu Christian Movement, Kilecki de Moldavia, que Valeriu también va a intervenir Kilecki el from día de hoy. Moldavia. Entonces, ahora They're tiene going la palabra to Carlos begin. Polo. We're going to talk, and Carlos Polo will begin. En primer lugar, quiero First felicitar place, tanto a Nicolás I'd like Bauer to como a congratulate Nicolás Bay Nicolas Bauer por and la Mr. Bayes for muy clara the exposición very clear exposition, y también por su and valiente labor because of their política. amazing political Es muy difícil en experience, Europa C their estar brave en political contra expression. del It's aborto. very difficult in Europe to be Felicitaciones. against abortion. So Y en congratulations. segundo lugar, In second place, quiero felicitar a I'd Political like Network for to Values que da esta oportunidad congratulate Political Network for para Values que because podamos they gave us conocer lo que this opportunity realmente pasa. to Muchos know nos what enteramos really happens. solamente por los medios de We comunicación may only get y estos suelen venir muy know sesgados. about these topics Por ejemplo, from enterarnos mass media, and they can que be hay una posibilidad de trabajo biased in this. para revertir esta situación. The fact that there is a possibility Entonces, to work solo quiero against comentar dos this cosas muy breves. Y resolution. la So I'd primera like es to que comment two small comunicacionalmente things. First, deberían, si es que ya no lo tienen, if compartir you un don't artículo already have it, that que you should no necesariamente share puede an ser muy article. extenso It sobre doesn't lo have que to han be very explicado hoy, extensive about what you have explained porque today. la red de So the Political Network for network of Values political podría network for values may ayudar a help difundir este punto de to vista y hacerlo más
más to conocidos. give, to shout out Eh, this point of Esto view. es parte de la batalla cultural So this is part of the cultural battle. y sabemos que And hay otros we países know that there are que other pueden countries that may o no pueden or seguir may not este follow camino y this va a path. depender de And cuánto it will depend on how comuniquemos much we can de que communicate esto es una posición that débil this de is a weak la position extrema izquierda. of the extreme left. Si tiene un artículo ya So escrito, if you can have, if you can make si an está por article, escribirlo, eso ayudaría if mucho. you are Y en about to segundo write lugar, it down, this would help a lot. And seguramente como las second elecciones place, están próximas, I know elections seguramente are near, esto puede ser and un punto de this agenda may importante be para cada uno de sus a movimientos. point in the agenda, Y a lo very primero important es point in the empezar por agenda tener in each of clara your la movements. fórmula The first thing we jurídica should do is para we revertir must have la, clear inclu- the la juridical inclusión del form aborto en la to Constitución. reverse the abortion in the La Constitution. extrema izquierda, So como because como the ustedes han extreme explicado left, bien, as you have han explained esperado el in momento a very oportuno precise way, they para have escribirle waited un for the precise artículo moment muy débil to y debe create haber sido a producto de una very weak negociación. presentation. Pues si And ustedes tienen alguna this cuota de had fuerza to be política, porque en la a nueva result of constitución del negotiation. If you poder have después de las elecciones, certain quizá power haya over también this un this momento resolution in the oportuno Constitution, there donde might be an se pueda a juntar otras precise fuerzas moment para where we revertir can esta get posición. together with other Muchas forces gracias. and reverse this proposition. Thank you very much. Muchas gracias, Carlos. Thank you, Ahora Carlos. también se va a Now unir Ángela it Gandra, has exsecretaria de Estado Angela de Gandra Brasil. has just Y bueno, la joined, siguiente intervención ex-secretary of es state in de Brazil. The next la participation senadora is de Colombia, Karina Espinosa, from que ahora the nos va a compartir senator. un poco. Adelante. Me parece que es María del Rosario Guerra que había It's levantado la mano. María del Rosario Guerra. Tienes razón. María del Rosario. Adelante. María del Rosario. Gracias, Lola. Go on. Muy buenos días Thank desde you, Lola. Colombia. Un saludo a Good morning todos. from Colombia. Hello, Gracias everyone. al Political Network Thanks for to Values por Political esto Network for nuevamente Values for retomar this estos diálogos, retaking a los these doctores dialogues. Bauer y Dr. Day por hacer Bauer la and Bay presentación for sobre el caso en making this Francia. presentation No of deja the de ser case in France. doloroso It saber que un doesn't país como stop Francia, being donde hurtful, la painful cristiandad to know where ha sido tan a importante, country where tengamos hoy Christianity has been como so ese important. estandarte We de have la this lucha contra la flag vida. of Eso fight against toca life or profundamente las war entrañas de lo against life. que This creemos touches que hay the que the seguir dando esta most deep batalla. connections Yo of solo tengo dos why we must continue preguntas with que this quiero battle. hacerlos, I only oyéndolos a have two ustedes. La questions primera, that I'd like to make. ¿cómo pueden The first one protegerse is, estos grupos how pro can vida que these hoy pro-life han sido groups be estigmatizados? protected? Porque me These groups duele that have been pensar que stigmatized, precisamente esa because libertad it de hurts me to expresión think que that significan los exactly grupos pro that vida expression of life, pasen a un segundo plano en un freedom país of expression donde la libertad es in uno de los the pilares groups, the pro-life fundamentales. groups, Entonces, become ¿dónde queda el derecho de chased estos grupos against pro vidas or a followed. seguir defendiendo Where y a seguir manifestándose do en these favor de rights la vida? La stand segunda now? inquietud es ¿en qué quedó The entonces el second question derecho a la is, vida? ¿Cómo in queda what la Constitución do we francesa have, y la do we jurisprudencia leave the right of francesa? life, ¿Cómo the right armoniza of birth? el derecho a la How vida does the si Constitution in ya France constitucionalizaron el harmonizes derecho a la muerte a través right del of life amor? if they Y already la tercera constitutionalize reflexión the right es of ¿cuál ha sido la reacción abortion? ciudadana? And the third, ¿Qué tanto how has been respaldo posterior the a esto reaction of ha tenido citizenship? esta decisión, How aunque ya much sabíamos support que has estaba this legalizado, decision? pero una We cosa es already tenerlo knew it was legalizado y legalized, otra but cosa one es thing tenerlo is to be legalized and constitucionalizado, the other one porque is to se be vuelve muy constitutionalized. difícil luego So it becomes sacarlo de very la hard Constitución. afterwards Serían como mis take it tres out of the reflexiones Constitution. y So además this would para be my que esto three no sea, reflections, que me three imagino que es questions, también la preocupación and I de este imagine this is seminario, que no sea como the worries of como un everyone here efecto de que de que seminar, los otros that países that's europeos not an effect comiencen a mirar el for ejemplo de other Francia y countries in replicarlo. Acabo de ver the una European noticia que Union me parece to look at positiva this. de que el gobierno de Giorgia Meloni I just sacó read ya the un news proyecto para about proteger a los the grupos government pro of vida y que Giorgia puedan acompañar Meloni, where incluso she a is las madres protecting
these groups, hayan these pro-life decidido groups, and to abortar y protect the prevenir mothers sobre el that tema. Entonces son mis that tres reflexiones as y a prevention nuevamente for Lola, a mothers ti that y al have equipo, decided gracias to por la abort. invitación. And thank you again, Lola, for the team for the presentation and the invitation. Bonjour, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Ce qui est vrai, c'est Well, qu'aujourd'hui, I'd le like risque pour les to associations give pro-vie or en give France some et elements d'une of manière générale, sans doute en answer. Europe, mais So, of course, particulièrement en France, the risks c'est qu'ils ne that soient plus pro-life associations in critiqués France and et in attaqués the European Union pour des raisons d'opinion politique, parce qu'ils it's s'opposent that they don't à be la légalisation et à la attacked promotion de as l'avortement, mais qu'ils political soient attaqués expressions, parce but qu'ils remettent en cause une liberté they are attacked fondamentale because they're définie dans la questioning Constitution. a Alors nous savons fundamental tous, et Nicolas Bauer l'a freedom très bien expliqué tout à l'heure, qu'en placed réalité, in the ça Constitution. n'est pas une liberté. Nicolas Bauer has Et explained it really well en réalité, before. ça n'est, It's comment about dire, a c'est une freedom, conception dévoyée de la liberté, bien sûr. and Mais le risque est aujourd'hui très important que les associations it's a pro-life soient attaquées, deviated conception considérant of qu'elles remettent en freedom. cause des droits fondamentaux, qu'elles remettent en cause l'avortement, et que du coup, Several elles ne peuvent associations pas avoir leur place pro-life dans le are débat public. attacked Et évidemment, ce serait because cette, they're questioning comment dire, cette censure these serait expressions faite au nom, en that violation have been de placed in la the liberté Constitution. d'expression qui est par ailleurs This censorship consacrée dans la would be Constitution. Mais ça nous renvoie à notre débat précédent. it S'il y a become une confrontation entre la liberté d'expression et le droit à l'avortement, if est-ce que there les juges is constitutionnels a vont confrontation trancher en between faveur de la freedom liberté of speech d'expression? Ça n'est pas and sûr. freedom of Exactement de la abortion, même manière the que s'il y a une constitutional opposition members entre l'objection de conscience et le droit à l'avortement, on peut avoir des jurisprudences très négatives would go qui for remettent en abortion or cause for la liberté de freedom of conscience. speech. Donc, This c'est would create je crois a very negative une jurisprudence conséquence très préoccupante that would et donc une question the préoccupation right of très, life. très légitime. These are very Je partage preoccupying totalement conceptions, l'aberration d'avoir and dans our concern is la legitimate. Constitution et dans la It's an Déclaration aberration to des droits de have l'homme qui figure dans le in the préambule de la Constitution and Constitution the française human le rights, principe du droit à la vie et dans le même the temps, quelques principle lignes plus of loin, le principe we have the right of life, du and a droit few à years tuer later we're talking l'enfant about à naître. the right C'est to kill évidemment une contradiction flagrante, mais the ça montre unborn aussi child. So this is quelle a est very la big dialectique de nos contradiction that adversaires. La demonstrates dialectique that de nos the adversaires pour dialect justifier la of légalisation, la banalisation et la of promotion de our l'avortement, adversaries c'est de is faire comme this s'il ne time s'agissait destined pas de, to banalize and promote comment dire, de la abortion. destruction d'une vie humaine. Ils font comme si It's not about c'était destroying a d'abord human life. l'expression de la It's about liberté de la femme et que il y aurait une if différence. Je the partage expression évidemment pas, of vous en freedom of doutez, cette speech opinion, mais of women. ils font comme s'il y aurait une différence And entre l'enfant à I naître don't et l'enfant né, et comme share s'il this y aurait donc opinion, une but différence de nature if entre there's a l'embryon, difference, fœtus they're et talking about l'enfant a né. difference between the Alors unborn évidemment, child and the born c'est child. absurde sur le plan Obviously, biologique et médical, this is absurd. mais This, c'est en from the s'appuyant point of view of sur cette medicine, from the point of view of distinction biology. So, basing ourselves in this absurde, conception. on peut avoir le droit à la vie et en même temps le droit à l'avortement dans le même texte. I'm sorry, I've lost myself. Puis So enfin, je crois we've got que this ce qui in the caractérise same text. We've malheureusement got the right les of pays life and the européens right et la majorité des pays européens, disons killing. dont la So France, c'est que sans doute l'avortement, alors même qu'il est légalisé this depuis 50 ans dans notre goes pays, on with est aujourd'hui sans characterizes doute le sujet every le plus country tabou, in the European le Union. plus interdit, beaucoup plus que Although tous les autres sujets. abortion, On peut although the parler abortion de has plus en been plus legalized facilement in the d'immigration et des European conséquences Union de for more than l'immigration, de la 50 défense de years, notre this is a identité. very Même taboo aujourd'hui, on peut parler beaucoup plus facilement conception. de l'islam et de sa dimension politique qui remet en cause We may et talk incompatible avec la easier démocratie telle que nous la about connaissons. Islam, Tous ces sujets-là, politics, nous avons before réussi à talking faire about évoluer abortion. It's still a l'opinion very publique untalked et aujourd'hui topic. le débat politique est So plus libre. we've Mais il made faut reconnaître qu'on n'a pas encore réussi the sur political l'avortement. debate and Aujourd'hui, on est these encore dans une aspects are very situation où free l'avortement est un sujet tabou, for more mais dès qu'on people. exprime ne serait-ce qu'une réserve, une nuance, And as un refus one d'aller tries to trop loin dans la express promotion de l'avortement, a little bit of peut rejection attaquer about the promotion of abortion, et well, we're attacked immediately. I'm sorry, I'm losing sound.
I can hear him. Et je crois que ce qui fait qu'il y a un renouveau conservateur aux États-Unis et dans beaucoup de pays du The fact that continent there's more sud-américain, puisque vous êtes conservatives nombreux in à United représenter States, l'Amérique du in Sud, eh bien, c'est in précisément qu'il South y a eu un American states, combat mené par des associations, par les well, autorités this religieuses is because chrétiennes the qui permettent associations, de the faire avancer le débat religious et de lui authorities donner have made comment dire, une légitimité ensuite dans le débat politique. have been fighting against Le fait que this en France, abortion, les and that associations avaient it très peu de creates a moyens pour agir legitimate, et l'Église a été absente de ces important débats, option. rend In très France, compliquée la tâche des responsables the politiques associations, français. pro-life associations, have very little resources to fight, but religious organizations have helped a lot with this political debate. Ce qui ressort un peu de ce que disait Monsieur le député Nicolas Bay, je trouve, c'est que la meilleure manière de ne pas Something that we risquer can d'avoir ces libertés restreintes conclude quand is on est that un groupe pro-vie ou quand on est un objecteur de conscience, the best et way to not de risk continuer d'affirmer ses convictions et d'être for puissant. freedoms to be Aux limited, États-Unis, like c'est le cas, ils ont été conscience puissants objectors, dès l'arrêt Roe v. Wade, et ils sont trop puissants pour qu'on puisse les restreindre. En is Italie, s'il y a 75% des médecins objecteurs de conscience, il est évident is that qu'on ne va doctors pas imposer à tous ces médecins de are still pratiquer very l'avortement, parce que strong, sinon il y aura plus de médecins. Donc du coup, c'est le meilleur rempart contre les restrictions de liberté, c'est de ne and pas the être trop best protection libertaire et donc that we have continuer d'agir. is this Et il faut surtout strength pas that se dire l'inverse, de puisque medics ma liberté have, and we still need est mise en danger to ou act, risque d'être and mise en we danger, cannot je me fais moins renounce remarquer, our fight, j'ai our tenu battles, mon discours, and we have to et j'évite le raise our problème, parce qu'en voices. fait, par cette attitude-là, We should not c'est justement par cette hide attitude-là de and faiblesse, avoid en the fait, problems. que les We must libertés face them, because sont if we facilement demonstrate retirées. this weakness, Et sinon, pour répondre our à la freedoms question aussi sur le droit à la will vie, become bon, il y a attacked. And effectivement to la Déclaration des answer droits de l'homme et du citoyen que the citait question about Nicolas Bay, the qui est valeur constitutionnelle en France. Il y a aussi le droit international qui protège encore mieux normalement le droit à danger la vie dans to ce the right texte. of life. Mais en fait, We've le got droit the de la vie n'a right, jamais the été human clair. rights, Tous les textes sur les the droits de l'homme, Constitution déjà, ne itself définissent jamais l'homme. Il n'y a pas de définition de l'homme. protect life, but Lorsqu'on in any parle de of ces these droits, on texts, we devra don't have définir ce dont on parle, la when nature de l'homme. does the right of life Cela n'a jamais été begin. défini. And Donc this du is coup, something that has c'est been missing facile de déformer for a ce lot droit, of years. So this d'autant is que it's becomes very Cour easy européenne des droits de for l'homme to a deform elle-même this perdu right. les travaux préparatoires sur le droit à la vie, alors qu'elle a les travaux préparatoires sur tous les autres droits de l'homme, et elle dit avoir perdu ceux sur le droit à la vie. Donc on ne sait même pas comment il a été discuté. Bon, de toute façon, I'm sorry, I'm ces hearing juridictions ou ces institutions internationales, même quand le texte est clair, elles peuvent tout à fait le déformer. Sur l'euthanasie, on le voit très bien. the international Vous prenez le associations. droit à la vie de la Convention européenne des Although droits de l'homme. the texts are Le clear, principe, c'est nul ne peut the infliger la international mort associations intentionnellement. can deform Donc, il y avait 3 exceptions, la these position de texts, défense, even la if peine they are capitale very, et very clear. We've l'institution seen it nucléaire. in the case of Donc même euthanasia, aujourd'hui, for example. en Europe, la peine capitale est abolie We must understand that partout. we cannot create Et or l'euthanasie a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme compatible avec le propose droit à la vie. killing Donc le in an principe, c'est nul intentional ne peut way. infliger la mort intentionnellement. Donc du coup, même quand le texte est clair, on peut tout à fait le déformer. Donc les protections peuvent facilement euthanasia être discutées. they've said the Pour revenir representatives sur have ce que said that disait euthanasia is Nicolas Bay compatible aussi sur with the right of life. la question de l'avortement et And des to answer enfants, en fait, what Nicolas ce Bay droit, said or donc, talked about depuis la loi Veil, abortion encore and plus the aujourd'hui, children a and the unborn child. influencé en Well, fait since toute from the law to nowadays, l'absence de protection de l'enfant naître, puisque tous les débats sur la recherche sur l'embryon dans les the années absence 90 of the ont protection été for the biaisés par le unborn fait de ne pas child vouloir remettre en or cause the le debates droit à about l'avortement. the Donc, embryos or toute protection de l'embryon était they've been justement manipulated remettant en cause l'avortement. Et donc, they cannot be on parle the des right to enfants qui ne sont abortion pas cannot désirés, be qui questioned. n'ont pas de droit, mais le Every fait and de each permettre and one of these l'avortement a une proposals, influence sur tous les enfants. it's like Et unwanted même récemment, children didn't une have affaire the en right France to l'a très bien montré, be c'est born. l'affaire d'une célébrité, Pierre Palmade, Recently, a case in France, était responsable d'un accident de voiture
puisqu'il s'était drogué, Diaz Palman qu'il avait bu et qu'il conduisait n'importe comment. Et il a blessé had des drank personnes qui étaient dans une autre voiture dans son accident. hurt Tous ont été the blessés. Il y en a people un qui est that mort, that, c'est un that enfant, were traveling in another un car. enfant à naître qui était vraiment sur le point de naître. Donc, They were hurt, and the other vraiment, one à quelques that semaines près, died il was était né. an unborn Et child du coup, that il n'a pas été considéré he only comme, had a few weeks cet accident de voiture n'a pas be été born, considéré comme un and he homicide wasn't involontaire, considered. Puisque cet enfant n'était pas né alors que cet enfant était désiré. This wasn't Et sa considered maman, as an involuntary juste après homicide l'accident, a tout de because suite the parlé de baby son wasn't enfant. born Donc, yet, du coup, l'absence de droit des enfants à naître and the mother non désirée a aussi l'influence sur le droit she de talked ceux qui about sont her désirés. baby to Je crois everyone, que and vous posiez aussi la question it was a wanted des réactions child that citoyennes liées wasn't au considered refus de rendre that silence en had France any rights sur ce to sujet. life or any other rights Et whatsoever. sur les articles There are big qui parlent de cette differences expérience between française, in France dont vous voyez bien about sûr this topic, and quelques-uns, the c'est assez articles facile. amongst the articles Et je crois que Nicolas Bay talk a aussi about donné this une this interview French aussi experience. globale aussi sur la question sur l'incorrect, que j'ai trouvé très And bonne. Nicolas Donc, Bay qui pourrait être also gave an interview about this topic, and it has Thank been you, translated, Diego. I think, into Now we have the several intervention languages. of Ángela Gandra. Ella es la We'll exsecretaria continue with registradora de Ángela Familia Gandra, Brasil y luego a continuación the Fernando ex-secretary Guzmán, of Brazil, que and es then Fernando Guzmán. He's the member miembro del Partido de Acción Nacional en of México. Adelante, Partido Ángela. Acción Nacional in Mexico. Alors, merci beaucoup de l'aider, Nicolas, pour l'exposition. Je suis au Thank you Brésil. very much, Je veux Nicolas, for the parler sur presentation. trois choses, non? Parce I'd que, like to j'ai parlé avec talk about Macron three quand things. le président était au Brésil, non? Et je dis que I've talked with nous sommes très tristes, non? the president of Brazil, and avec la we're décision, very non? sad Il m'a dit, about tu the es une decision femme, of il France. faut que tu sois heureuse pour And ça, they've parce que told c'est us, ta you're a liberté que woman, je you have to défendre, non? be happy Je because défends. it's your Je freedom dis that que has been qu'il ne defended in sauvait rien, non? Que this case. c'était très I've told him that I presque didn't ridicule, understand non, de anything, dire ça, non? and that Les it was almost personne a ridiculous to dit say it, quelque chose sur to say l'avortement this. ici, non? Quand il a visité le Brésil, non? Alors, And when he has il m'a dit, mais visited pourquoi, non? Il a the dit, French president je crois que c'est visited très fort de Brazil, mettre dans nobody said une anything, but constitution, c'est uh, droit, que ce n'est pas un droit I humain. haven't said. Il m'a dit, alors, It's tu very peux strong to include m'écrire sur ça, this parce que je right in ne the peux faire, Constitution. So can faire you write rien maintenant, parce que about ce this n'est pas topic, ma because I responsabilité, can't non? do anything. Mais It's not my responsibility, vous pouvez m'aider avec ça, non? C'était but une maybe chose importante. it may Et help c'est ce que je crois your que nous writing. pouvons faire, non? J'étais amicus And I think that curiae this is what we ici can do. dans la Roe versus Wade, non? Et nous pouvons faire la And pétition I've avec studied the précisément case ça, of non? Roe versus Wade, and Aucune we would like to make a constitution petition. dans le monde So avait no droit, constitution in the world un droit humain includes pour abortion l'avortement. in Et its c'était constitution, la plus forte chose dans and human notre rights do pétition the same thing. comme amici curi, non? Avec l'État de Mississippi. Et c'était un très fort argument. And I think Je Amity crois que Curi nous is pouvons our most important avoir petition. les 140 I think juristes qui that étaient dans we cette can constitution, cette amicus curiae petition, et aussi les personnes, obtain tous les juristes qui sont the signature of the aujourd'hui au Brésil. 140 Diego, c'est ça, non? representatives of Que that nous avons organization, and I don't know if I I should think be the speaking judges I in start to Brazil speak in, will help them. should I be I speaking know that I in should Spanish or I don't know. talk in Alors, English because should I go? I talked Go in French, but or Should in I? Spanish. What do? I continue in French, Como or te sientas Está más bien. cómoda.
however no, you because feel I forgot. I more started to speak comfortable. in French. Okay. And, I don't know if it's better for you, whatever. Alors, je crois que nous pouvons unir, par l'union avec les juristes qui aident maintenant, non, To au make a Brésil, union with the la jurists that we tentative have de, here in de faire Brazil l'avortement aussi constitutionnel, to non? make Nous avons to presque fight against the 128 constitutionalization of abortion in juristes Brazil. du monde I avec think we have 128 avec nous, jurists et aussi les with us, 141 juristes dans la pétition and the d'Amicus Curiae. 141 Alors, je pense jurists que nous of pouvons faire the quelque chose petition of ensemble Curiae. avec les juristes I think du we can monde do pour something avoir un together with document the comme jurists in pour, the par world exemple, la déclaration de Casablanca, to create a par document exemple, like non? the Je pense Declaration of comme ça. Casablanca. C'est ça que je veux dire, parce que je veux travailler avec vous aussi, mais Because nous dépendions, I'd je like crois to que work nous with you dépendons also, de la Union européenne, parce que but we nous depend ne on the pouvons European pas faire Union rien comme juriste du monde seulement, non? because Alors, je veux we cannot make demander anything. votre aide pour faire ça et pour être représenté We need your help to do it. dans l'Union européenne avec un document ou quelque chose comme ça. C'est seulement une idée et nous pouvons comme ça It's only an idea. envoyer à We can work Macron together la through this, pétition but aussi, it's only non? an idea. Parce qu'il m'a We, dit ça, we can send Emmanuel Macron the same petition. savoir comme pensent les femmes qui pensent différent de les And femmes we'd like to know what's françaises, non? Ce n'est pas vrai, je thoughts termine. of women that Et think c'est ça, seulement ça. differently than Nicolas, French merci. women. I'd like Et Lola, that's what and Diego, that's what Nicolas thank you so I'd like much to say. Nicolas, for thank you having very this, much this because transatlantic hello, Diego. dialogues again. They are very fruitful, always. Gracias, Ángela. Thank you, Ahora Ángela. tienes la palabra tú, And Fernando. now, Fernando, you've got Gracias. Muchas the gracias floor. a Thank you very Political much Network for to Values por Political esta Network for Values for diálogo this y las dialogues participaciones and extraordinarias de extraordinary Nicolas Bauer y participation of Nicolas Nicolas Bay Bauer and Nicolas Bay sobre esta reforma que ha llevado a about la this Constitución de reform Francia, that has taken the Constitution of lamentablemente France. el mal llamado derecho al aborto, que ahora pues está Sadly, reconocido así. this Y las badly called implicaciones que esto tiene no solo right para of Francia, abortion and the por implication that la doesn't that importancia it has not only tiene for France, esta nación, of the importance su of this reconocimiento y su nation and its prestigio con las recognition libertades, and y prestige que ahora se incluya en and the la freedoms Constitución francesa that como derecho it is humano, included como as a derecho. human right El in the aborto tiene implicaciones Constitution, the para French todos nosotros Constitution. en el mundo The global en abortion el que hoy has vivimos. implications for all of us Yo in the pertenezco al world Partido that Acción we. Nacional, soy coordinador I'm not member of nacional en Partido México en Acción el PAN Nacional. de Asuntos de Vida, Familia e Iglesias. I'm coordinator Y of como ustedes saben, pues the México topics está of viviendo un proceso electoral freedom and family en este momento que in the culminará party. con la elección Mexico presidencial, is right primero now de in the gobernadores y process of de election legisladores en todo that el would país conclude with el several próximo 2 de elections junio. in Y different aunque charges el in debate the fundamental politics. se centra And the en dos fundamental visiones debate centers in two visions, diferentes y contrapuestas, different and opposed. una continuidad del One, gobierno the actual que ha venido continuity of the destruyendo la present división de government poderes, los that has been equilibrios de destroying órganos the constitucionales que division of garantizan powers, the libertades, Constitution that gives restringido freedoms, los temas de la vida y la and familia restricted y la libertad en topics of general. family and El freedoms tema in fundamental general. es en And México, en este proceso the topic, electoral, the fundamental si topic in tendremos la Mexico is oportunidad de this seguir viviendo en this democracia opportunity. o If we'll have tendremos the opportunity to continue living un gobierno democracy, or autoritario we'll have que se an está convirtiendo en una authoritarian tiranía. government En that ese will become a proceso, tyranny. como In les that comento, process, aunque ese es as el I tema told you, this fundamental, is the los fundamental temas de la process. vida y la familia han salido también, The por topics of family supuesto, and life a debate y a conocerse. Y have aquí quisiera yo compartirles come to light. el hecho. I want to say hello to each one of you, to say hello to Nicolas Beer, and Lola, Political Network for Values, for this invitation, to Maria del Rosario, the senator. We're living in times that this crisis of values
and principles. We are in a world that freedom is confused with liberalism, autonomy with rights. It's called rights what is against them. The freedom of living is confused with the freedom of killing. What happened in France, there's a teaching. The right of killing is I decide on my body. They said there's the right. So I want guaranteed freedom of killing my baby. So they want objections in conscience to be against the law. So we're going to barbarism, killing innocent people. What's going on in our society? What are we doing? How are we failing? We're surrounded by violence and we are in the border of a World War III. It's a conflict. We have sex and drugs overwhelming our society. TV, social media, music are indoctrinating our minds with pornography, drugs, narco traffic. We celebrate the International Day of Masturbation. And the historical day of abortion is also celebrated. There's the same culture that don't like killing women. There's the same people who want to torture women going through abortion and the killing of a baby in the mother's womb. We have a society that's educated us to be psychopaths, that has no value for life and confuses ideas, pervert ideas that are killing the world. How many abortions come because of abuse of drugs or excess of sexual constant in a society with no restraints? Abortion is not a contraceptive. Our health in our society, it's dying. We need public policy to vaccinate ourselves in a pandemic. This cultural pandemic extended to many countries. We're living the consequences of confusion of liberty and freedom and liberality. We need mental health. We need cultural health. We are called to transform our countries. There are very few workers and the field is so vast. We feel alone, but we need to raise our voices for those who cannot speak. We need to leave our comfort zone and speak to society. And how are we going to fight for life with media, YouTube, influencers, with all the technology that are at our fingertips to do good? We need to reject what happened in France, this expansive way. We need to stop it. I cry for all those killed babies. We need to educate and speak to the consciences of people. Like Jesus Christ said, forgive them because they do not know what they're doing. My bet is on education, like Nelson Mandela said. That's the most important weapon to change the world. Education. Thank you. We'll keep fighting. Yes to life, no to death. Muchas gracias, Karina. Fernando, bienvenido. Adelante. Thank you, Karina. Muchas gracias. Fernando, Una disculpa, welcome se again. interrumpió la señal, Thank you. pero le Sorry, estaba comentando my que signal el was proceso interrupted, but I electoral was que saying that atraviesa México, this electoral process entre that las dos Mexico is alternativas going through que se presentan, between two alternatives fundamentalmente that are la presented de una continuidad del fundamentally gobierno de López about Obrador a en la continuity candidata of the Claudia Sheinbaum continuity of y por López otro lado la Obrador candidata presidency opositora Xochitl in Claudia Gálvez. Sheinbaum and Ha the surgido también opposing este tema de candidate la vida y Xochitl la familia. Gálvez. Quiero The life compartirles and que family issues el have been episcopado brought mexicano on the table tiene una again. reunión, The tiene dos bishops reuniones in al Mexico, año they have a reunion. y en They la have two última de ellas, reunions hace every 10 días, year. se And the last reunieron one was 10 250 days obispos ago. He was mexicanos reunited with y 150 Mexican bishops. invitaron a las naciones
los and they candidatos a la invited presidencia de la República. Son the dos different finalmente, candidates son for the tres, pero dos que presidency. están realmente en posibilidad de ganar There's por three, los but momentos. two are Y really ahí, in possibility of pues tuvo winning, la as I was oportunidad saying. de escuchar en este tema de la vida There's the a opportunity Xochitl Gálvez, candidata del to PAN, talk about PRI family and y life PRD with de la oposición unida, Xochitl Galvez, que the pues candidate una of de the sus opposition of the principales coalition of three different parties. satisfacciones, si no es la más And one of her importante, ha sido la de satisfaction ser and madre. one Tiene dos for hijos her is y to be dijo a que mother. de She said ninguna she has manera two verían kids, a boy and a su girl, gobierno el and impulso a she llevar a la would Constitución, never como ha sucedido en support Francia, el derecho the o mal llamado bringing derecho del aborto, abortion into the que Constitution se comprometía as a right, like a it dar happened in France. That she alternativas also said she para was las committed to mujeres give embarazadas o alternatives no to women deseables that are pregnant, por la razón que that fuera, they didn't a want that tener pregnancy for whatever alternativas reason, que to have permitieran other un pleno alternatives ejercicio that de will libertad, allow a como full lo contaba exercise of freedom, el expositor, el diputado Bauer, like the de la experiencia de estas Deputy 20 Bauer was mujeres saying. The que experience of pues these hacían ver 20 que no women, tenían realmente libertad that ni alternativa ante el agobio que sufrían they thought that y que they el had aborto no siempre es un drama alternative y siempre es un or peligro. options. Y They didn't know Xochitl Gálvez abortion is always a comprometía drama and it's a always a dar tragedy. alternativas si llega a la Xochitl Galvez presidencia was para que committing la to mujer say, let's give realmente options, pueda alternatives, so a ejercer una woman can libertad freely responsable choose y mantener las dos vidas. responsibly Creo que and to keep la both lives. decisión en Francia The de llevar decision a la in Constitución France el of derecho del aborto, como ya lo bringing to the expresaron los Constitution expositores, abortion as a tiene right, as implicaciones muy expressed graves sobre by la the libertad de speaker. This conciencia has very y sobre la grave libertad de implications like expresión y nos freedom llevaría of conscience and freedom of a la speech, imposición de un pensamiento and it will único, take de us una to the dictadura del pensamiento imposition of a uniforme, sin siquiera unique permitir la way, objeción de just one conciencia. sole Ya way se of ha dicho, thinking. y yo If simplemente objections unirme of desde conscience are México, suppressed. desde la So I would convicción del like to unite Partido Acción myself from Nacional, Mexico, from the que la vida conviction es un of the derecho humano PAN party, fundamental que debe that life siempre is a respetarse fundamental y human debemos unir right los that it should be esfuerzos always be respected, and we internacionales should para poder join in international hacer ver efforts, al mundo everybody, que el to aborto siempre make ha the sido un world crimen y see que that siempre es un abortion will drama y always que be a debe buscarse crime. It's desde el mismo always is a derecho, drama, desde las and it needs legislaturas, to desde la be legislación, from dar legislative alternativas bodies, reales a una madre que Congresses. no We need tiene, to tiene give por cualquier more razón alternatives and llevar a options término su to a embarazo, mother pues darle that alternativas wants para que lo pueda hacer. or Ese es el does or ejercicio those pleno de la libertad that y es they want to keep uno their que es de baby, to give them conciencia. Ese options es el to compromiso save que both of our tenemos lives. en That's an Acción obligation Nacional of en conscience. México. That's a Y un commitment saludo that we para todos have los in participantes y National Action felicidades Party in a Mexico. Political Network. Congratulations. Hello to everybody here in this day, and congratulations to Gracias, all the Fernando, team of Political Network por tus for valiosas Values. aportaciones. Thank you, Fernando, for your valuable Gracias. Fernando. comments. Thank you. So now we have just 9 minutes to finish. So I would love Nicolas Bauer to give us some words. Nicolas Bay had to leave us because of a political imperative that he had, but he was like very happy to be with us. So we thank him too. And Nicolas, we have one more question for you. I don't know if you can answer it. It says, the question says, please explain about the EU unanimity requirement and exactly who in each national government needs to agree, and where these requirements are in the EU Charter or EU Charter of Fundamental Rights. I don't know if you have some comments on that. Généralement, tous les traités de The l'Union européenne, right comme of tous les fundamental traités rights internationaux, sont des in contrats all en fait, treaties of entre les United États. Nations. Et donc, il faut que chaque These are État contracts qui between est partie states. au traité Every adhère state à son contenu. Donc, starts du coup, from il that faut treaty l'unanimité par principe and have pour, to adhere to pour its établir content. tout traité So international ou we pour modifier need tout that traité international. unanimity as a principle so we Pour can establish a pour la treaty charte, c'est pareil. or to modify it. Au sein de la charte, il y a, alors je ne For saurais plus dire les this articles letter exacts, mais il y a is the same thing. la procédure This letter, I don't pour remember modifier. exact the Et donc, articles, il faut but l'unanimité des États there is a procedure pour la for their signature, et modification. ensuite il y a la So we need the ratification. unanimity of Et all ça, c'est l'étape states qui se to passe au the niveau signature national and to pour the ratification qu'un of traité this soit réellement en modifications. vigueur. Et la Of ratification the du there's a traité, national stage la and then the procédure va international dépendre stage des États. to ratify Et donc, selon a les treaty. États, le gouvernement, le The Parlement procedure depends on every state, but a
according plus ou to moins their de own rôle, governments or their mais parliaments. en tout cas, ce sont les deux acteurs They principaux have the dans le rights to gouvernement, do au so, Parlement et dans certains but États, it's the la two important actors Cour in the time constitutionnelle of a aussi vérifié qu'il n'y ait pas ratifying the d'incompatibilité avec parliament la of a Constitution. country Donc and voilà, then the il y a la Constitutional signature, Tribunal. donc il faut l'unanimité. Et They need ensuite, le to processus de check ratification qui là est that au there's niveau no opposition or national. no incoherence with their own Ensuite, pour constitution. tout ce qui a été dit, So then, after the peut-être Angela ratification, the faire le national numéro de level, Karina, je me permets and de everything we have citer said parce que je ne vois pas tous les noms. from Angela and J'ai- Fernando and J'aime bien Karina entendre cette and Fernando. mobilisation. Je suis content de savoir Sorry, qu'il y a I une cannot réponse use qui a your été last names. I directement can't sollicitée. remember them all. But that c'est sûr que mobilization needs c'est to be très done. utile And d'avoir ce type what de they're calling mobilisation for, internationale. Madame Macron Un peu, il y has a eu pour les also mères porteuses avec calling for la action. déclaration de Casablanca. So to have that Pour mobilization, to l'avortement, have pour that nous, je pense que c'est international encore plus fort, level qui était is une belle important, réussite, je pense, like the il y a quelques années, Casablanca donc le Declaration consensus de against Genève, abortion. un That texte was qui a a very été successful one a few initié years par ago. The Donald consensus Trump et qui a été of Geneva. signé par des That États du was monde a entier. text that was Donc started c'était même by une Donald prouesse au Trump and niveau was signed by géopolitique parce que des États all qui ne the s'entendent countries pas in du the tout world, sur and that was tous les autres something sujets hard to achieve avaient réussi, in donc les 5 geopolitics continents avaient réussi because à signer there's le been même conflict in texte pour other promouvoir la topics, vie dès sa conception. and from 5 Voilà, ça s'appelle le Consensus continents, international they des signed droits. the C'est un same texte au niveau text to de defend life cité. from its conception. Mais donc effectivement, And that's the type de natural mobilisation internationale original est consensus utile in et Geneva permettra that we de need faire to passer des always messages quote. clairs So aux this kind élus. of international mobilization is very useful and allows to bring clear messages to different states. Thank Well, you, I would Nicolas. like to add something on this question, if I may. Yes, go ahead. Thank you, Valerie. Well, you have to understand that in the European Union, on the level of the European Union, there are spheres of competences, and the abortion is not a sphere of competence of the European Union. But what the last resolution that was adopted by European Parliament shows is they want to modify the Charter of Fundamental Rights. Now, in order to modify the charter, you need the unanimity of all the states. As of today, Mr. Macron initiated kind of a reform of the European Union, and we hope that this will not be the case, that the decisions in the European Union will be taken by majority. As of today, the decisions need to be taken by unanimity, which is a good thing in this case, because you always will have, let's say, several heads of states that will oppose, for example, to include abortion in the Fundamental Charter of Rights. So right now in the European Union, there are elections, and I represent the European Christian political movement, one of the 10 parties in the European Parliament. It's the smallest party, but it's the only party that has in its program that life must be protected from conception till the natural death. What we need, it's very obvious that we need more politicians, more members of the European Parliament elected in this election, so we can have a stronger voice in the European Parliament after June 9. So these are some of the, let's say, maybe prayer requests for the upcoming European elections, because the issue is very, very complex. And I don't have now time, because I think our time is almost gone, to go into some details. For example, the conscience objections, when I was a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, I think it was in 2011 or 2012, it was a McCafferty report. We were able to reject that report, and the objection was included in the resolution, but not in the recommendation. We didn't have enough votes to include it in the recommendation. So now conscience objections, it's up to different states today, because as I said, abortion is a competence of a national state. It's not an union of the European Union competence, sphere of competence. But there are these fights that are going on, and we need to be aware. And as I mentioned and other mentioned, we need more politicians in national parliaments, but also in this case in the European Parliament,
that will defend and promote Christian values, and one of which is right to life from the conception till the natural death. Thank you so much, Valerio. We are all looking towards the June 9 elections in the European Parliament, because these are going to be really relevant, not only for Europe, but for the world. We have also a comment in the chat from Kakito Richard from Africa, saying how big the impact of these kind of comments and and judgments and so on, how relevant they are, and what is the impact also in Africa. So unfortunately, we cannot extend the session any longer, because you are all very busy people and we need to keep it timely, but we thank you for your participation. As I said before, we have registered participants from more than 30 countries, and we had people from Europe, America, the United States, and Africa registered to participate. So we will keep with these transatlantic dialogues, which are so important. It's a way to stay in touch, remain in touch in the political network of values. Probably we will do the next one on the Casablanca Declaration and the issue of surrogacy. In May, we will let you know the exact date. And thank you very much, all of you. I can see the texts from greetings from Guatemala, and Pablo, thank you. Thank you, Angela and Karina and Fernando from Mexico, Angela from Brazil. Thank you, Valerio. You're in Moldova, but you represent the whole European Party. And thank you, Gilbert from Uganda, Maria del Rosario, Carlos from Peru. And of course, thank you to Nicolas Bauer. Thank you for your presentation. Let's stay in touch. And we will write an article, as Carlos Polo suggested. Okay, we already published a statement on this topic, but we will keep it up. Thank you all. Thank you very much. Bye-bye.